Eu nu o să-ți arăt decât poziția școlarilor și apologeților voștri, musulmani. Deci, în primul rând, acum ceva ani, un grup de creștini au arătat live într-un parc din Anglia că există mai multe coranuri în arabă. Și în acel parc, în acel moment, era și un apologet foarte, foarte cunoscut de la musulmani pe nume Mohamed Hijab, care în momentul ăla nu a știut ce să zică și așa că mai târziu a intervievat un școlar renumit musulman pe nume Yasir Qadi, da? Și îi pune anumite întrebări. Și haideți să vedem ce a fost spus în acest interviu. Every single student of knowledge knows, who studies ulum al-Quran, that the most difficult topics are ahruf al-qira'at, and the concept of ahruf and the reality of ahruf and the relationship of the Uthmanic Mus'haf with the ahruf and the preservation of the ahruf. Is it 1, is it 3, is it 7? And the relationship of the qira'at to the ahruf. This is a topic that when you're the beginning student of knowledge, you're like, what is all of this going on here? When you go a little bit more, you learn to simply memorize what your teachers say and regurgitate it out. And you don't fully comprehend. When you do a deep dive is when things get very, very awkward and difficult. And this isn't new. This is from the time of the Sahaba. And this is not a joke, brothers and sisters. The issue of ahruf and qira'at caused confusion. Deci uite că acest școlar pe nume Yasir Hadi spune că în islam sunt unele probleme, da, în înțelegere de ahruf, care înseamnă stil de scriere, și qiraat, care înseamnă modalitate de recitare. Understandings of ahruf and qira'at cannot answer some of these pressing questions that are now being poked by our people outside of, by our academics, not our, by their academics outside of the faith tradition. You see, in a Muslim environment, there's always some respect that we have for the Quran. We should. In a Muslim environment, we'll press a little bit and then we'll say, okay, khalas, sami'na wa ata'na. And that's great, alhamdulillah. When you go to academia, they don't have that red line. Deci, ia uite cum acest școlar spune că în islam, musulmanii nu trebuie să pună anumite întrebări, ci să se ducă până la un anumit punct. Adică ceva de genul crede și nu cerceta. Just point out, no, that doesn't make any sense. Well, that's not true, and this and that. And they'll bring issues, which I'm not going to mention explicitly, that you know are true because they're in your own books. They're not inventing anything new. They'll bring you riwayat, and they'll bring you athar, and then you add to that very well-known issues of, I don't even want to be explicit. And then you bring on top of that makhtutat, and then. And it's very clear to you and to every single very advanced student and specialist that the standard narrative has holes in it. That's what I'm going to say. The standard narrative does not answer some very pressing questions. Ia uite că atunci când vorbește de problemele din Coran, se abține să spună mai mult și spune că sunt probleme în scrierea standardizată a Coranului. That they're bringing forth issues. Their level of now knowledge is leaps and bounds above what it used to be, 100 years ago, And by and large, our ulama in the Eastern world are not aware, by and large, of what's going on in the Western side of things. And they're not answering those questions in a manner that it needs to be answered. And this is something all of us that are in academia fully acknowledge. This issue of ahruf and qira'at has troubled the ummah from the very beginning of times. Nothing new. Deci, ia uite că spune că musulmanii care se află în Est nici măcar nu au idee de aceste lucruri care se discută în Vest. Deci sunt pe din afară în anumite lucruri importante și acest apologet despre care vă vorbeam, Mohamed Hijab, îi pune o întrebare interesantă lui Yasir Hadi. Let me ask you
one question to try and make this as specific as possible. I think if I were to give you a blank mushaf, yeah, and tell you to write what is munazzal verbatim from Allah into that mushaf with no human interference, would you write something which corresponds? It's not an easy answer. It's not an easy yes or no. It is enough for the Muslim to believe that the I think Quran this should is... be an easy yes or no, though. Yes, Al-Khadi. I have to. Okay, very, very well. So, yeah, Muhammad, after we get off this phone call, me and you, let's have a number of discussions. No problem. I'm very open with advanced students. But these issues should not... Look, it is Kalamullah, what is going to be written. It is Kalamullah. It is What would you write? let's not... You're pushing me. And I'm saying it's not hikmah to... Listen, I have a condition. Like I said, everything I say is going to be factual. Deci îl întreabă în felul următor. Dacă eu ți-aș da ție la o carte goală, ce ai scrie din variantele de Coran arabice pe care le avem? Și ce spune? Nu discut așa ceva, da? Ci pot să discut cu tine în particular. Însă Mohamed Hijab nu este mulțumit de acest răspuns, ceea ce este și normal să nu fie mulțumit de acest răspuns și continuă să îl mai întrebe același lucru. I know I don't want to make it uncomfortable, but it's just to make things clearer. Like, if someone gave you a Quran which is empty in terms of there's nothing on it, and gave you a pen, obviously you have the Quran, but the question is, would what you write in that mushaf correspond with any? I'm not saying it's mutawatir. I'm saying would it be sahih, authentic? Would it correspond with anything that we have in terms of the riwayat and the qira'at? Who's going to bring a new Quran? A'udhu billah. We're going to have the Quran there, but which qira'ah will it be in? It'll be probably a mixture, right? It's not going to be necessarily... Fine. Yeah, okay, so let's leave it at that then. It's not going to be the exact Hafs and Asim bi riwayati fulan or Shu'ba. This is something that is coming at a later stage, okay? The codification of the qira'at is coming in the 2nd, 3rd century of the Hijrah. But you would have something which you could say is sahih. Fully recognizable by the average Muslim, obviously. So when you write, so just to be clear, if you write down, it might not be a standard Hafs and Asim. Exactly. Deci ia uite că până la urmă răspunde și spune în felul următor că ar lua câte ceva din fiecare Coran care este în arabă pentru a face un Coran care se apropie de adevăr. Deci, cum spuneam, eu nu am nevoie să spun nimic, deoarece totul începe să iasă la suprafață. Și dacă ar fi fost un singur Coran, așa cum susțineți voi, fără nicio greșeală, cuvințel cu cuvințel, punctuleț cu punctuleț, așa cum a fost scris și canonizat de Uthman, nu ar fi fost niciodată problemele astea și discuțiile astea.